Faleminderit shumë, mirëmëngjes të gjithëve. Të nderuari ambasador Bratu, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. E përshëndes organizimin e kësaj konference nga misioni I OSBE-s në Republikën e Kosovës, me një temë mjaft të rëndësishme, siç është korrupsioni, dhe uroj që punimet e kësaj konference të arrijnë objektivat e parapërcaktuara. Të nderuar të pranishëm, korrupsioni është një kërcënim serioz, jo vetëm për vendin tonë, por dhe vende më të zhvilluara dhe përbën një sfidë për demokracinë. Fenomeni I korrupsionit është një sfidë në shkallë globale, përveç pasojave që shkakton në zhvillimet politike dhe socio-ekonomike, dukuria e korrupsionit shkakton pasoja edhe në rrafshin e sigurisë. Si shtet I ri, duhet të jemi të pa kompromis në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Të nderuar të pranishëm, sundimi I ligjit dhe qeverisja mirë e prije për të luftuar dukurit negative, në këtë rrafsh edhe korrupsionin e të gjitha niveleve e ushqen rritjen ekonomike dhe rregullojnë mirëqenien e qytetarëve. Në këtë drejtim, Republika Kosovës ka marrë një sër veprimesh me qëllim të konsolidimit të sundimit e ligjit dhe në funksion të respektimit të rendit kushtetues. Republika Kosovës ka miratuar legjislacion përkatës për këtë fushë, duke krijuar mekanizma institucional dhe ndërinstitucional për këtë qëllim. Republika Kosovës përgjatë shtetëndërtimit ka pas edhe sfida, të cilat disa prej tyre janë të kaluar dhe të tjerat janë adresuar. Këto pasqyrohen edhe në raporte të ndryshme nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar. Së fundi, e kemi raportin për të drejtat e njeriut në Kosovë për vitin 2018, I publikuar nga Departamenti Amerikan I Shtetit, që ka identifikuar shumë përparime në sektorin e drejtësisë, por dhe shumë sfida që kemi përpara. Të gjitha ngecjet që identifikohen qoftë nga mekanizmat vendor apo ndërkombëtar, sidomos nga ato mekanizma me kredibilitet të lartë, duhet të merren seriozisht nga institucionet e vendit të Kosovës dhe të punohet me dinamikë edhe më të madhe në përmirësimin e tyre. Jam I lumtur të konstatoj që gjatë vitit 2018 dhe fillim të vitit 2019, Republika Kosovës ka bërë hapa të mëdhenj në konsolidimin e legjislacionit që ndërlidhet me fushën kundër korrupsionit, që nxjerr ligje të reja apo ndryshuar dhe plotësuar ato aktuale, ndërto janë. Kodi penal I Kosovës, që pritet të hyjë në fuqi në prill të këtij viti. Ligji për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Ligji për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ligji për gjykatat. Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, pastaj ligji për kontrollin brendshëm të financave publike, etj. Ky legjislacion mundson që në mënyrë sa më efikase të sinjalizohen, parandalohen, hetohen dhe gjykohen veprat penale të natyrës korruptive. Po ashtu, ky legjislacion ofron mbrojtje për të gjithë ata që lajmërojnë apo raportojnë shkelje në sektorin publik dhe privat. Zonja dhe zotrinj. Gjithashtu mund të konstatoj që Republika Kosovës gradualisht ka rrit numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në pajtim me nevojat. Po ashtu, ka ngrit kapacitetet e institucioneve tjera të zbatimit të ligjit, si dhe ka rrit buxhetin për institucionet e sundimit të ligjit, që kanë bërë sfida në të kaluarën, që kanë qenë sfida në të kaluarën. Përkundër rezultateve, ne duhet edhe me të vazhdojmë luftën e pa kompromis ndaj korrupsionit të gjitha niveleve
duhet të tejkalojnë ngecjet e identifikuara, duke vepruar dhe zbatuar ligjet me një rigorozitet dhe një përkushtim edhe më të madh. Sot, gjyqtarët dhe prokurorët e Republikës së Kosovës kanë kushtet e mira të punës dhe të ardhurat të dinjitetshme. Ju mbetet të punojnë me përkushtim dhe profesionalizëm, të respektojnë betimin e dhënë kur e kanë marrë detyrën. Nga kjo konferencë në cilësinë e presidentit të vendit, i përthirret gjithë zyrtarëve të institucionit të zbatimit të ligjit, në veçanti gjyqtarëve dhe prokurorëve, që lufta ndaj korrupsionit të nivelit të lartë të jetë prioritet mbi prioritetet me theks lufta ndaj korrupsionit të nivelit të lartë, por dhe profileve tjera. Edhe njëherë, mirëpres rekomandime që do të dalin nga puna e kësaj konferencë sot. Ju faleminderit dhe sukses. Thank you. Thank you, Mr. President. I pass the floor now to Ambassador Bratu. Thank you very much for that. And first of all, I would wish to express my great appreciation to President Thaçi for being with us this morning and for his strong commitment to the fight against corruption in Kosovo. Dear participants, dear Minister Mustafa, dear MP Umeri, Chief Prosecutor Lemezi, Judge Petsi, Ambassador Williams, Saidi, diplomatic colleagues, and also, not to forget, our guests from Transparency International, Ms. Dell and Mr. Folds. Thank you all for coming to be with us for this morning or this day's session on high-level and grand corruption. The OSCE mission in Kosovo is about good governance, and that precludes all kinds of corruption. High-level corruption undermines the trust in institutions, and that's why we in the OSCE hold anti-corruption activities very high on our agenda. Our efforts, however, can only achieve results if we work together and in partnership with the institutions and the political leaders in Kosovo. I'm happy that we today have with us two speakers from Transparency International, which, as you know, is an international non-governmental organization which is leading the fight against corruption. The OSCE mission welcomes the possibility to work with Transparency International in our anti-corruption efforts. Again, I would especially like to extend my thanks to President Thaçi for his presence and the opening address, and the emphasis that he puts on combating in an uncompromising way the phenomena of corruption in Kosovo. The strategic value of this topic has often been stressed in various OSCE documents and activities going back to 1999 and even before, reflecting the organization's efforts in the anti-corruption portfolio. The OSCE's commitment in fighting corruption is also indicated by the appointment during the Italian chairmanship of the OSCE of Professor Paola Severino as the first special representative of the chairperson in office on combating corruption. I can say that Professor Severino's appointment as special representative has been continued by the Slovak chairmanship in office, the current chairmanship in office. Here in Kosovo, we have, over the years, supported law enforcement agencies to build their investigative capacities in fighting corruption, and we will continue with more specialized assistance in the time ahead. In addition, the mission continues to monitor corruption cases in the courts involving senior officials, and we strive to strengthen the transparency and accountability of the judicial system and public institutions in general. Thus, we hope also strengthening public confidence in these same institutions. As I mentioned, these are the building blocks of good governance. Looking back, there have been achievements in the fight against corruption in Kosovo. I would like to mention the efforts of the Anti-Corruption Agency and others as partners committed to achieving progress in this area. However, the anti-corruption strategy is unfortunately still awaiting the approval of the Assembly of Kosovo. Speaking of the strategy, I believe it is imperative that all institutions dedicate themselves to the implementation of this strategy's action plan.
Speaking of the courts, in 2018, there were 774 active corruption-related cases in the Kosovo judiciary. The OSCE mission monitored 328 of these cases from 2016 up until now. Based on our observations, the number of cases involving those accused of abusing their official positions has declined from 168 cases in 2016 to 122 cases in 2018. This downward trend, unfortunately, does not necessarily imply success in the effort at combating corruption, but instead it may rather indicate insufficient efforts from relevant institutions to pursue such cases. Based on 3 recent documents that I believe can serve as a criteria for assessment, and I mention here the United States State Department Country Report on Human Rights Practices for 2018, Kosovo's anti-corruption strategy for 2018 to 2022, and the monitoring report issued recently by the Kosovo Law Institute for the period 2016 to 2018, we all understand that there is much more work to be done. The findings of these reports have a sobering effect. They are a call for action. Corruption has traditionally been regarded as an internal state matter. This, however, is also changing. This conference today refers to the crime of corruption and mentions or indicates that the crime of corruption is in the process of somehow being internationalized. The conference mentions 2 terms, high-level and grand corruption. The constituent facts and definitions of both imply some visible similarities at first glance. However, while the improved instruction on high-level corruption, binding to all prosecution offices in Kosovo, has a domestic orientation, Transparency International's discourse on grand corruption relates to whether this offense is a human rights crime. And furthermore, Transparency International recommends international criminalization of grand corruption, allowing for prosecution in foreign jurisdictions. I can mention that in many countries in Europe and beyond, corruption acts committed in other jurisdictions are subject to national prosecution. A Norwegian businessman accused of corrupt practices in a third country has been, will be, and continues to be subject to prosecution under Norwegian courts for acts of corruption conducted in other jurisdictions. This is becoming increasingly international practice. I believe that all of you here today are curious to hear from the 2 guest speakers how far their organizations, supported by academics, commentators, and other activists, have advanced the case that grand corruption should be regarded as an international criminal offense. The legal qualification of grand corruption as a crime against humanity would have important jurisdictional effects, as it would not only empower the domestic courts, particularly through universal jurisdiction, but also the jurisdiction of the International Criminal Court. Of course, not all OSCE participating states have ratified the ICC Convention. There are differences of opinion in this, but there are no differences of opinion regarding the unfortunate and debilitating effects of corruption in all societies. Despite all efforts to date, the answer as to how could the international community best pursue grand corruption cases has yet to be given. It is a discussion ongoing. In the given context, we must not forget one important thing. The future ideal solution to tackle grand corruption, whatever kind or form, would demand a considerable amount of political will, both at national and at international levels. It should therefore be clear to everyone that corrupt actors involved in grand corruption cases should not be allowed to escape unpunished. There should be no impunity for corruption. And increasingly we see that corrupt practices are being pursued in a variety of
court jurisdictions. Lastly, allow me to highlight that our common goal is nothing else but to increase the resistance against high-level and grand corruption, which are highly damaging to the economy, to the society, and to state institutions. Having said this, I would like once again to stress the obligation for the local institutions to employ a serious and systematic approach in the practical fight against corruption, as indeed stipulated in Kosovo government's own strategic documents and legislation. Furthermore, I call on the law enforcement agencies and judiciary to prioritize complex cases that involve large sums of money and assets. These are difficult cases, we know, but they are necessary cases for the functionality of institutions and for the people's trust in the institutions. In the end, that is what good governance is all about, and that is what we aim to support and we hope to achieve. Thank you very much for your presence. Many thanks, Ambassador Bratu. According to the agenda, we will have now a short break, allowing Gillian Dell to get herself prepared.